Okay, I will write here syntax of this if statement first. Okay, so what is the syntax of if statement? If and in bracket logical condition. Okay, in general way we called it as a logical condition, but instead of this logical condition, we can give a constant as well, right? Such examples we have already gone through. Okay, so I will write it here, logical conditions, and then the body of if statement. Okay, and here I may have different statements. Okay, 1, 2, 3, any number of statements. This is about the syntax of if statement. Now I'm going to look here for the syntax of, okay, just a minute. Syntax of else if ladder. Okay, so what is a difference here for the in the syntax part? After this if statement, we are going to write else as per the regular if else loop. But here after else, you cannot directly add this logical condition. Okay, so when you are going to write, when you are having multiple logical conditions, then and then you are going to use this else if ladder. But again, when you are going to use else if ladder, at that time you not only used only else. Okay, तर else बरोबर तुम्हाला परत if सुद्धा यूज करायला लागणार आहे. Okay, this is how we are going to declare else if, and again if I'm having the statements, I will get it, I will print it here. Or if I have certain instructions in the else if, again I am, okay, here I will write statements instructions calculation. Okay, any category. It may be like a statement, simple printf statement, or it may have a certain instruction again if loop. Okay, we will see in the nested part, and certain calculation if I have, let's say, addition program, subtraction. Okay, so if these things are there, then it is going to be executed. Okay. Okay, now what happens in the working? Let's say I'm having only one condition, two conditions. Okay, not two. If I'm having two conditions, I will work with if else. If else is used here, again I will go to this chart. If else is used when there are two conditions only. When your program is having only two conditions, at that time you are allowed to use this if else. But if I'm having more than two conditions in my program, okay, if I'm having more than two conditions in my program, at that time else if ladder is used. Okay. Similarly, multiple conditions can be handled with this if statement. But now, see, but why don't we go with if statement? We'll look now. तुम्हाला हा syntax कळालाय का आधी? Else, and if I'm having some other statement here. Okay, this is the syntax of nested, sorry, else if ladder. Syntax कळालाय का सांगा मला else if ladder आणि if statement चा. Hello. Yes, sir. Okay. So this is syntax. Now when to use if and when to use else if ladder. आता if मध्ये सुद्धा तुम्ही काय करू शकता, हा जो if स्टेटमेंट आहे हे तुम्ही काय करणार,
इट कॅन बी एक्झिक्यूट मल्टिपल टाइम्स. मग तुम्ही असं यूज करू शकताय, बरोबर. या वेळेमध्ये इथे लॉजिकल कंडिशन 1 असेल, इथे सेकंड असेल, इथे थर्ड असेल, ॲज लाईक ऑफ युअर एलसिफ लॅडर 3. ओके. सो इथं पण काय करताय तुम्ही, मल्टिपल कंडिशन हँडल करू शकताय नुसतं इफ या पोर्शन मध्ये, ह्या पहिल्या इफ मध्ये. इफ एल्स मध्ये इट अलाउ यू फॉर ओनली 2 कंडिशन. नेस्टेड we will go to nested if else. एलसिफ लॅडर मध्ये तुम्ही मल्टिपल करू शकताय, बट ओके एक मिनिट. ओके, but we are on PPT. Yes. Now what is difference between this if and एलसिफ लॅडर? मग ह्या इफ मध्ये आणि एलसिफ लॅडरच्या वर्किंग मध्ये डिफरन्स काय आहे? सी, in the working of this एलसिफ ladder, in the working of एलसिफ ladder, let's say if this condition is false, if first condition is false, okay, I will make some color here, okay, red, and it will execute this red block. If this is true, it will execute this part. If this condition is true, it will execute this part. Otherwise it will execute else. आता एलसिफ लॅडर मध्ये वर्किंग कसं होते, when it checks the first condition, logical condition 1, if it is true, it will execute this statement only. It will not, your compiler will not check the remaining conditions. आले लक्षात? हॅलो हॅलो. Yes, sir. हा, when the condition is true, logical condition 1 is true, it will execute only first statement. It will not execute the remaining statement. It will not check the remaining statements. But what is happening here in the if condition, it checks if this condition is true, logical condition 1 is true, still it is going to be checked this logical condition 2, whether it is true or false. It is going to be checked. Then again, if it is also true, that means if first one is false, second is true, still compiler will check third condition whether it is true or false. See, yesterday we have seen one example. Okay, and for this, yesterday we have gone through the example of, yes, 2 example. One is with if greater than, to find the greatest number, right? We have gone through if statement as well as we have gone through else if statement. Okay, so this was about the discussion on else if ladder and if statement. Now today we are going to look for nested if else. आता आपण nested if else बघणार आहोत. So what do you understand by the word nested? Nested म्हणजे काय? Nested म्हणजे एकामध्ये एक. Okay, I am going to write if else loop within if or else, or in both if and else statements. Okay, so what is the syntax to write it? Okay, from here, here the nested if else started. Okay, check syntax. आता फक्त syntax कडे लक्ष द्या. If I am having logical condition 1, here I use one statement, and this is open curly bracket, this is close curly bracket of if. Okay, I will rewrite it here. Nested if else. Syntax. So if in bracket logical condition
logical condition, let's say 1, I is small, as it is a keyword, result keyword. Now, when I write if statement, there will be a body of for if statement, बरोबर. आपल्याला काय शिकायचं आता इथे नेस्टेड इफ एल्स. आधी इफ एल्सचा सिंटॅक्स काय तो मी लिहितो. Okay, here it may be like a statement. Okay, I will copy it from previous slide. And else. Okay, I will make it in other color so it is easily readable for you. बरोबर का? हाच सिंटॅक्स आहे का आपला इफ एल्स लूपचा? Yes. Yes, sir. Correct. Okay, so now what is difference between if else and nested if else? So what we are going to look here, we are going to learn about nested if else. What do you understand by nested if else? Let's say nested, it means we are like having if else within either if or else or in both. Okay, now that means if this condition is true, let's say this, if this condition, that means logical condition 1 is true, then it will execute the body of this if statement. Okay, if this condition is false, if logical condition 1 is false, that means it is not going to execute this body. The pointer or the compiler will move to else statement and it will execute the body of else. समजते इथपर्यंत? Hello. Yes. Okay, now I'm going to implement nested if else. So if this condition is true, again I'm having one more condition. If okay, rather to go with this, I will tell you one example directly. Okay, finding maximum number. Let me implementation of implement a program to find largest number. Okay, we have implemented this program. Okay, implement a program to find largest number between two numbers. See, if I give you example here, like instead of syntax, and then I will move to syntax part. Okay, so at least you can understand the concept. Okay, so I will remove this. What is my program? Implement problem statement. The problem statement is implement a program to find largest number between two numbers. Okay, so here I'm having two numbers. Let's say a is equal to, or I will take the value from user a, b. Okay, these are the two numbers, and like what I want to do it here, I'm going to take the value from the user. So I will first print the message, printf, enter first number /n. Sorry, I will not use /n here. Then I'm going to scan it, scanf %d ampersand a. The number is going to be stored in a. Here, enter second number, and I'm going to store it into b.
Okay, so I have taken the input for value for A, now value for B. I want to find out the largest number. So what is the condition? Simple program. Either A is greater than B. Barabar. If this condition is true, I am going to printf. Yes, I am going to print A is greatest number. Okay, I will not print the value. I will just print message here for time being. If this condition is false, that means if A is not greater than B, म्हणजेच काय, else B is greater. बरोबर का? Hello? Hello? Printf A is smallest or B is greatest number. Yes. B Yes, right. If A is not greater than B, that means if this condition is false, what does it mean? B is greater. So I will print B is greater. Okay, बरोबर. हा झाला आपला कुठला program? Finding two largest number. Okay, I will run the program. I will type first number as 45. Second number, let's say 54. Okay, so 45 is assigned to A, 54 is assigned to B. Now it checks the condition 45 greater than 54. This condition is false. So it will not execute this block, the body of if statement. It will execute the else statement. Okay, I will write one more statement which is outside this if else. We found greatest number. Okay, we found greatest number. Again, now I will take A is greater, let's say 55. Okay, 55. Second number will be, let's say 40. So here now 55 is assigned to A, then 40 is assigned to B. Now it checks the condition 55 is greater than B. So the condition is true. It will execute printf A is the greatest number. See, you can see it here. Okay, as I have not given /n, so the answer is appeared in the same line. Okay, I will repeat it again. Okay, A is the greatest and the last statement get executed. Now, आता या केस मध्ये ओके, हा प्रोग्राम समजला इथपर्यंत मला? Hello? Yes. Okay, now check. I'm giving the input as 40 number 1 and 40 and 40. See, I have taken both are the same values. Enter first number is equal to 40, enter second number is equal to 40. बरोबर? 40 is assigned to A, 40 is assigned to B. Now, the condition 40 is greater than 40. Whether this is true, whether 40 is greater than 40? Hello? No. No, of course not. बरोबर? This condition is false. So it will not execute this loop, the body of if. It will execute the else. But what we have written in the else? We have written B is the greatest, which is a wrong output. बरोबर का? हा message wrong झाला, बरोबर? Hello? Yes, sir. हा, आता या केस मध्ये आपण इथे काय केलं, फक्त दोन कंडिशन घेतल्यात. एक तर फर्स्ट नंबर ग्रेटर असेल, नाहीतर सेकंड नंबर ग्रेटर असेल. बट वी हॅव नॉट गिवन द थॉट लाईक युजर मे गिव्ह द सेम व्हॅल्यूज टू बोथ नंबर. आले लक्षात? आपण हा विचार केला का आता हा प्रोग्राम करताना की युजर सेम व्हॅल्यू सुद्धा देऊ शकतो. जर सेम व्हॅल्यू दिलं तर काय करायला लागेल, हा विचारच केला नाही आपण. बरोबर? बरोबर का? Hello? Yes, sir. Okay, now how this can be done? मग आता जर नंबर इक्वल असतील तर आता परत इथं दोन पॉसिबिलिटीज झाल्या. एक कुठली पॉसिबिलिटी,
when the numbers are different and when the numbers are equal. बरोबर, ह्या दोन पॉसिबिलिटीज झाल्या. आले लक्षात? हॅलो. Yes, sir. Okay, now there are two possibilities. First possibility, if the numbers are same, input numbers are same, and second possibility is if numbers are different. आता आपण जो हा प्रोग्राम केला, if a is greater than b, यामध्ये आपण काय कन्सिडर, म्हणजे आपण सेम नंबर आहेत हे कन्सिडर केलंच नव्हतं. सो इट फॉल्स इनटू सेकंड कॅटेगरी. बरोबर, कधी जर when you have a different numbers, जर तुमच्याकडं हे दोन्ही वेगवेगळे नंबर्स असतील तर तुमचा हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट होईल, इफ आणि एल्स. बरोबर का? Yes. Hello. Yes. So what I will do now, I will add if a is not equal to b, ज्यावेळेस a ची व्हॅल्यू ही b बरोबर नसेल त्यावेळेस हा मला एक्झिक्यूट करायचा हा कोड जो मी आता प्रोग्रामचा लिहिलाय तो. आणि ज्यावेळेस व्हेन, आता इथे मी काय घेतलंय, नॉट इक्वल टू बी. आता या स्टेटमेंटचा एल्स काय असेल सांगा मला. A is equal to B. हा म्हणजे आता इथं एल्स मध्ये ती लिहायची गरज आहे का आपल्याला, ए इज इक्वल टू बी? नाही. ज्यावेळेस मी इथं लिहितोय ए इज नॉट इक्वल टू बी, व्हेन दिस कंडिशन इज फॉल्स, ही कंडिशन फॉल्स झाली म्हणजे काय झालं, ए इज इक्वल टू बी. Yes, I will simply write it here. Both numbers are equal. I will print in the else both numbers are equal. आलं लक्षात? आता बघा इथे. Okay, I will make it clear here. We are using this symbol for not equal to. Okay, I will bold it again and I will make large. ओके, हा सिम्बॉल आपण नॉट इक्वल टू साठी यूज करतो. उद्गारवाचक चिन्ह आणि इक्वल टू म्हणजे नॉट इक्वल टू. आले लक्षात? हॅलो. Yes, sir. हा, आतापर्यंत आपण काय बघितलं, दिस इज लेस दॅन, दिस इज ग्रेटर दॅन, देन इक्वल टू, देन ऑल्सो वी हॅव सीन एक्झॅक्ट इक्वल टू. हे म्हणजे असाइनमेंट ऑपरेटर, हे म्हणजे कंपॅरिझन ऑपरेटर. Then we have seen, yes, which operator? Or and. Yes, logical and, then logical or operators. Okay, then we have seen increment, then decrement. Okay, हे बघितले. त्याच्यातलं आता आतापर्यंत आपण नॉट इक्वल टू साइन बघितलं नव्हतं. ओके, we have not taken not equal to sign in the example. So now this is best case. Okay, एक्सेलरोमेट्री साइन आणि इक्वल टू म्हणजे काय झालं तुमचा, नॉट इक्वल टू साइन. ओके, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी. आता इथं पहिले सुरुवातीला काय होणार, ज्यावेळेस दोन व्हॅल्यू येतील ए आणि बी च्या, इट कम्पेअर्स 40 is not equal to 40. No, this condition is false. When the condition is false, your control will go to else statement and here it will print both numbers are equal. Okay, I will run the program. I will use same values. Okay, both numbers are equal. So it not gone through the program. आतल्या प्रोग्रामला गेला का हा? See, in the syntax I have made it clear. It may be statement म्हणजे printf statement वगैरे असेल तर, it may be instruction जर आतमध्ये if else वगैरे अजून दुसरे कुठले लूप्स असतील तर, or if there is certain calculation. ओके, यापैकी कुठलेही असेल तर काय होणार, एक्झिक्यूट होईल, अदरवाइज होणार नाही. सो दिस इज वन केस. नाउ I will check not equal to case. I will run the program. Let's say 45, b is 55. Now 45 and 55. Okay,
You can go through it. It assign value for A is 45, B is 55. It compares 45 is not equal to 55. Yes, correct. बरोबर. आलं लक्षात? When the condition is true, it will execute the statement in the body of if loop. आता हा प्रोग्राम करताना नेस्टेडचे वगैरे प्रोग्राम करताना काय करायला लागेल, एक गोष्ट लक्षात घ्या. if you write a program this way, जर तुम्ही प्रोग्राम असा जरी लिहिला तरी पण चालतो. ओके. जर तुम्ही टर्बो सी मध्ये when you are going to write a program in turbo C droid, at that time next line the first letter is going to be considered. मग काय होतं की तुम्ही नेक्स्ट लाईनला ज्यावेळेस जाताय त्यावेळेस काय होतंय, तुम्ही लगेच तिथं यूज करता येते. पण याच्यामध्ये काय होतंय की तुम्हाला कुठला स्टेटमेंट कुठं सुरू झालंय आणि कुठं संपले हेच कळत नाही. स्टेटमेंट इन द सेन्स बॉडी ऑफ युअर इफ स्टेटमेंट ऑर एल स्टेटमेंट नेमकी सुरू कुठं झाली आणि क्लोज कुठं झाली. सो नेस्टेडचे प्रोग्राम वगैरे करताना किंवा इन जनरल प्रोग्राम करताना काय करायचं, आता हा इफ स्टेटमेंट घेतलं तुम्ही, त्याच्यानंतर सिंटॅक्स काय, ओपन अँड क्लोज कर्ली ब्रॅकेट. मग ओपन कर्ली ब्रॅकेट केल्यानंतर जे परत तुम्ही इफ स्टेटमेंट किंवा अजून दुसरं काही स्टेटमेंट लिहाल त्याच्यासाठी थोडासा स्पेस द्या आधी. ओके. आता या स्टेटमेंटसाठी इफ स्टेटमेंटसाठी परत मला त्याची बॉडी लिहायला लागणार आहे. सो त्याच्या बॉडीचा कर्ली ब्रॅकेट हा त्याच्या खाली आला पाहिजे. त्याच्यानंतर परत प्रिंट स्टेटमेंट किंवा अजून कुठलं स्टेटमेंट असेल त्याला स्पेस द्या आणि जिथं तुमचा ओपन झालाय त्याच लाईनला एक मिनिट मी बॅक घेतो, त्याच लाईनला त्याचा क्लोज करायचा. म्हणजे आता मला इथं कळतंय की हा इफ स्टेटमेंट इथे सुरू झालंय, बरोबर. नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट इज स्टार्टेड हिअर अँड इट एंड हिअर. म्हणजे ह्या इफची बॉडी कुठली आहे, फक्त एवढीच आहे. देन एल्स हा परत या इफचा आहे का, नाही. हा कुठल्या इफ साठी यूज केलाय आपण, ह्या इनर इफ साठी. सो तो कुठं आला पाहिजे, ह्या इनर इफच्या बरोबर खाली. परत त्याच्या बॉडीचा कर्ली ब्रॅकेट, देन द बॉडी अँड देन ओके. नाव इथे मला समजते की हा एल्स इथे ओपन झाला, इथे क्लोज झाला. हा इफ इथे ओपन झालाय आणि इथे क्लोज झालाय. देन हा कर्ली ब्रॅकेट कशासाठी यूज केलाय मी. सो इफ यू गो अप लेवल आय कॅन इझिली रिकॉग्नाइज, येस दिस इज फॉर दिस इफ स्टेटमेंट. म्हणजे या इफ स्टेटमेंटची बॉडी कुठली आहे, ह्या इफ स्टेटमेंटची बॉडी इट इज फ्रॉम दिस टू लास्ट. आले लक्षात? हॅलो. Yes, sir. हा, नाहीतर काय होतंय, तुम्ही जर असं जर लिहिलं एका लाईन मध्ये, हे सगळं जर तुम्ही एका लाईन मध्ये लिहायला गेले, हा आता हा जो ब्रॅकेट आहे हा क्लोज कर्ली ब्रॅकेट, हा ह्या एल्स स्टेटमेंटचा आहे का इथल्या इफ स्टेटमेंटचा आहे का आधीच्या इफ स्टेटमेंटचा आहे, हे लवकर समजतंय का तुम्हाला? हॅलो. No, sir. हा, मग याच्यासाठी आपणच आपलं कन्फ्युजन काय करून घ्यायचं, कमी करून घ्यायचं. सो एका खाली एक जर तुम्ही लिहिलं तर डेफिनेटली यू विल बी गेट कन्फ्युज. त्याच्यासाठी काय करा, थोडंसं स्पेस द्या आणि या प्रोव्हिजनला आता जे मी स्पेस देतोय किंवा या फॉर्मॅटमध्ये लिहितोय ह्याला काय म्हणतात, इंडेंटेशन म्हणतात. प्रोग्रामिंग मध्ये काय म्हणतात, इंडेंटेशन. इफ यू हॅव अ गुड इंडेंटेशन इन युअर प्रोग्राम इट इज इझिली अंडरस्टँड टू अदर मेंबर्स. म्हणजे तुम्ही प्रोग्राम केलेला हा तुम्हाला समजतोच, बट इफ there is some other person who want to understand your code, at that time it gets very difficult to understand if you have not given the indentation to your program. Okay, so it is always better and it is advisable to give the indentation when you are writing the program. Okay, ha if चा portion झाला आता. Okay, now it checks the condition 45 is not equal to 55. Yes, it is true. Now it will enter into the body of this if statement. आता control कुठं आलंय, ह्या if statement च्या body मध्ये. It finds one condition again. When, okay, I will print here one message so that you will come to know the control is inside this statement.
this condition is true or numbers are different. Okay. Numbers are different. Okay, बरोबर ना? If this is not true, it means numbers are different. Let's check. Okay, I will use same values again. Again, I forget to give /n. Yes, numbers are different. Okay, numbers are different. Now, again, it encounter the instruction. What is that instruction? Check whether A is greater than B. Now, in our case, the value of A is 45. The value for B is 55. Now, 45, whether if 45 is greater than B, no. This is false. So, compiler will not execute the body of if statement. It will go to else. And what is there in else? मग else मध्ये काय आहे? Print B is the greatest number. So it has written, print B is the greatest number. Okay, and it will come out this loop. It will not execute else because this condition is true. So it will not execute else. म्हणजे same number आहे ती condition check करणार नाही. And what is after else? I am having a simple statement as we found the greatest number. समजलंय का तुम्हाला नेस्टेड इफ एल्स? हेलो. Yes, sir. ओके, नाउ देर इज वन मोर केस. आता फक्त तुम्ही ओके, वी हॅव सीन ओनली दिस पार्ट इन द इफ लूप. आपण काय केलं, हा इफ मध्येच कन्सिडर केलाय, बरोबर. द सेम कॅन बी इम्प्लिमेंटेड इन एल्स. ओके, आता मी इथे कंडिशन रिव्हर्स करतो. इफ ए इज एक्झॅक्टली इक्वल टू बी, then I will print both numbers are equal. If A is exactly equal to B, if both values are same, then it will print yes, both values are same. Else जर ह्या व्हॅल्यूज सेम नसतील A आणि B च्या, तर काय होणार? Different. येस, डिफरंट असतील तर कुठला एक्झिक्यूट होणार? पार्ट एल्सचा, बरोबर. मग एल्स मध्ये मी काय आता लिहिलंय इथं, कोड काय केलाय? printf numbers are different, and again I am going to use same condition. Okay, but you need to ensure this open and close. See, I have included all those in else. Else च्या open आणि close bracket मध्ये काय केलंय मी include केलंय. So it is the body of else. When I run the program, see, I will take now equal to 45. Both numbers are equal. See, 45 equal to 45. So it prints both numbers are equal. Okay, I will check the wrong condition. 80. Sorry. 80, 70. As the numbers are different, 80 is not equal to 70. So it will not execute the if body of if. It will go to else. And what is there in the else? The numbers are different. The numbers are going to compare. 80 is going to compare with 70. This condition is true. So it will print A is the greatest number, and it will come out of this if nantar else. It will not execute else. It will come out of this else, and it will print the next statement or next instruction as per we have given in the programming. Okay, आलं लक्षात? इफ मध्ये सुद्धा आपण नेस्टेड इफ यूज करू शकतो, इफ एल्स, आणि एल्स मध्ये सुद्धा आपण इफ एल्स यूज करू शकतो. समजलं का? Hello. Yes, sir. Okay, so I will move to now syntax now. Okay, if logical condition 1 is true, then if there are certain instruction, it will execute. Again, here I am having logical condition 2.
the body of this, then I'm having else, the body of else. Okay, and here again I'm going to write the statements 2, 3. Okay, if is started here. Okay, first if is started, if this condition is true, again program control will go to inside of this body. Okay, for your understanding, I will change the font color of this. Okay, and it ends with again red color curly bracket. Okay, it starts with green color. The body of if is in the green color. Okay. Now again, I will make else into the same color. Okay. This color shows the body of if. This color shows again the body of else. Red color shows the body of outer if. And again, the body of outer or the other else. आलं लक्षात तुम्हाला syntax आता? Hello. Yes, sir. Yes. Okay. Now there is a homework for you. Problem statement. So what is the problem statement? Implement a program to find out greatest number among 3 numbers. So just now we have seen how to calculate with 2 numbers. Now here I want to find out the greatest number among 3 numbers. आलं लक्षात? Hello. Yes, sir. Okay. Have you taken the screenshot of this? Yes, sir. Okay. Okay. For you, I will go to. Okay, the syntax is given here like if the body of if statement with dark curly bracket, and it is this if and else are within this if statement. Then I have else, and if I'm using this if else within this, this is outer open curly bracket and this is outer close curly bracket, and within this else I'm going to use if else. So this is the part of your syntax. And theory, like when logical condition 1 is remains true, that means this point, when logical condition 1 remains true, it will execute the body of this if statement, it will not execute the body of else. Then if this condition is true, again it will check the logical condition second. If logical condition second is true, then it will execute only this if statement. If this logical condition 2 is false, it will execute else statement. Okay, the description is written here. Okay. So the program is given to you for your homework. Okay, switch case. Okay, only there are 5 minutes.